Right. So, so as we have already imported the relevant libraries or modules, you just try to be execute them such a way that they would be import as part of the local file which you would like to work on, right? So afterwards, now I'll be talking about there are two data structures are going to be followed by the Pandas module. That's creating series data structure. The series data structure is look like a one-dimensional array. One-dimensional array. So for that, just I wanted to be, create a list first. You just try to create a list. List one you create, and you pass the list as the, what is called as a parameter to the series data structure. Series is built-in function actually, which is derived from the pandas. So firstly, you create, there will be a Venkat is the name of the person, which is a list element. Srini is the another person, isn't it? And Manish is the another person. And another person is, Jyoti, Lakshmi. These are the people who are there as part of the list, isn't it? So where now the point is, I wanted to create, there is a series. Yes is an object series where there is a PD is the built-in already alias name, where if you search for the, series, I hope you are seeing, right? So series is the built-in function. So where you supposed to pass list one, you're supposed to pass list one, right? So obviously what happens here? Obviously we can able to create a, now you print, you print like list one, and you just try to be see the difference between the list one and print list, sorry, yes. So see the difference between them such a way that you could able to, obviously get to know that what's the difference between them. If you look at here, so obviously the square brackets are indicates it's a mutable data structure where it will be heterogeneous, but here the indexes are invisible in the list. In the list, it's a 0th element. It is a first element. It is a second element. It is up to n minus 1, 3, 4. So total number of elements are 5. As the index started from the 0, it will be go till n minus 1. So whereas here, if you look at, it look like, very meaningfully that it's like a series. It is a one-dimensional array. One-dimensional array means what? One row, different columns. So 0th element is Venkat, and first element is Srini, second element is Manish, third element is Jyoti, fourth element is Lakshmi. Like that, series and data frames are in detail metadata also be given as part of the output as a summarization. But whereas the list is also look like the same, but it hides certain information. Very clear? And without the create, there is no need of creating a list and passing as a parameter to the series is not a compulsory. Just how to convert a list one-dimensional array as well to make it as a series as just demonstrated. Even we can able to create a directly series also. Let's create now. Let's create now. Create. You also please try for the same programs like, create series without usage of list data structure. Right? So here there is a S1 is the name of the object where PD dot series where we are going to create, it is obviously series where I'll be create Venkat is the name of the faculty and who teaches data science, and obviously
isn't it? So he's from Hyderabad. I think it doesn't make any difference. Even here, if you look at it, it automatically gets changed accordingly. Yeah. So print series data. Next line. And you pass the yes one. Yes, absolutely. It will be give you accordingly. Now, this is the data which I've created the series without being used any kind of a third party series list data. The 0, 1, 2 will be the index relevant to the corresponding elements which was there in the series. I already told you that a list is also a data structure which is mutable. Even series also a data structure which will be hold a one-dimensional array. Collection of series are going to become a data frame. Absolutely. Right. The next, the next thing is that you just try to create uh, uh, a series along with the name of the index. Like here, the indexes are by default 0, 1, 2, right? Rather than that, Venkat is the name of the trainer, and one is the technology which is trained by the Venkat, and location. See, I don't want 0, 1, 2. Here values are, what? Venkat is the name of the person. Data science is the technology taught by the concerned person. And the Hyderabad is the location which is from. I don't want to 0, 1, 2. I want to create a indexes in a customized manner. Isn't it? That's one of the parameter to be supplied as part of the series method, such a way that it will be allow you. Now create a series along with the index in customized manner, customized in a customized way. Now S2 is going to be the S2 is going to be the thing where you see here automatically, by seeing the previous thing, it is giving something else. You see, this is happening because of AI. AI is helping you auto completion, personalization help. It is giving you that not to make a mistake, isn't it? That's what see here. The point is, anyhow the system is giving you, but you have to remember it. If I ask you to write a notepad, I think you don't get this kind of assistance, right? You have to remember the syntaxes and parameters too, isn't it? So accordingly, you try to be, take the syntaxes accordingly. Series where you are going to pass the obviously, isn't it? So where customized manner we can take. So like, Dr. Venkat is the name of the trainer. So who teaches? Who teaches? Obviously DSML, DSML, and he's from the he's from the Hyderabad. So here we supposingly pass comma. There is an index. Yeah, I think you can see here. There is an index where you supposed to pass the index values over here. So indexes will be, it is also a list. Indexes will be, so name of the trainer. Name of the trainer. The second column name is that technology name. Technology. The third one is location. This is meaningful as per my knowledge.
Then you can display. Print details about final colon slash, then you pass the S2. That gives you meaningfully. So here, this is a table. Earlier, we used to have, instead of the name of the trainer, technology, and the location, we had a 0, 1, 2. Yes or no? Obviously, whenever you are holding this kind of values, it will be take it as object. See, whenever we discussed about an identifier can also called as a variable. A variable can also called as an object. An object can also called as a vector. A vector can be a scalar vector. It can be a one-dimensional vector. It can be two-dimensional vector. It can be three-dimensional vector. It can be a n-dimensional vector. Obviously, whenever you store the data in the NumPy, it will be by default treated as a D type. ND type. ND type means what? N-dimensional data type. Are you clear? Okay. Yeah. So I hope you understand that how to create a series data structure by passing a list as a parameter directly, or else we can create here the series is having this is a one list. This is a list one. This is a list two. List one have actual data. See, whenever you store the data in the table, creating a name of the columns of the table will be called as what? Headings of the table according to HTML. Headings of the table, which is also the attributes of a table. Columns of the table. So where here the list is going to be these are the columns of the table, we can say. Are you clear? See here, now there is a concept we have to be familiar with. How అంటే మనం నార్మల్గా డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము? అదే మనము దాన్ని మ్యాథమెటిక్స్లో టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము? అదే రిలేషనల్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము? అదే మాంగోడిబిలో కీ వాల్యూ పేర్స్ JSON ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము? HTML ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తే ఏమంటాము? XML ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తే ఏమంటాము? ఇవన్నీ మ్యూచువల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ మ్యూచువల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. ఏది వీటిని ఐసోలేట్ చేయలేము, ఎందుకంటే డేటా విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్. ఇప్పుడు XML లో కూడా డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎందుకు XML లో డేటాని స్టోర్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ అ యూనివర్సల్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ప్రపంచం మొత్తము ఏ కంట్రీ అయినా ఎవరికి సంబంధం లేకుండా ప్రపంచం మొత్తం తిరిగే లాంగ్వేజ్ ఒకటే లాంగ్వేజ్ అంటే XML. If we represent the data in a XML format such a way that it's universally represented. కాకపోతే it's a semi-structured data. Tags will be there along with the data will be there. HTML is also same thing. HTML stores the data in the form of a hierarchical manner which look like a tree. HTML ని XML లో మార్చొచ్చు, XML ని HTML లో మార్చొచ్చు, XML ని JSON లోకి మార్చొచ్చు, JSON ని డిక్షనరీలోకి మార్చొచ్చు, డిక్షనరీని టేబుల్ లోకి మార్చొచ్చు, టేబుల్ ని వెక్టార్ లోకి మార్చొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద వేస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ వుడ్ బి టేక్స్ ప్లేస్. మనము ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తున్నామంటే there will be a flexibility, there is an easy way to transform the data structure from one form to another form. అలా అయినప్పుడే కమ్యూనికేషన్ కెన్ takes place between different vendors of the devices, different vendors of the hardware devices and the computer software. ఇప్పుడు Firebase అనే క్లౌడ్ ఉంది. It stores the data in the form of a JSON format, which is the dictionary format. అదే MySQL ఫార్మాట్ ఏమవుతుంది? టేబుల్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు there is a way to convert a JSON into table. ఎందుకంటే HDFC వాడేమో MySQL ఇచ్చేస్తాడు బ్యాక్ ఎండ్ లో, వాడిది టేబుల్లో టపుల్స్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, కాలమ్స్ ని అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం, టపుల్స్ ఏమో రికార్డ్ అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో దాన్ని దీనిలాగా కన్వర్ట్ చేయలేము. ఇవన్నీ ఏంటంటే డేటా వేర్ హౌస్ అంటాం. యాక్చువల్గా a databases might belonging to different categories.
Whenever you are going to hold a miscellaneous databases data into a one together, that's called as a data warehouse. OLAP, online, అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్. డేటాని మనం అనలైజ్ చేయాలి అని అంటే ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందనే తెలియదు మనకి. Are you clear? Don't think that the data always stored into Excel format or always stored into CSV format, always stored into Notepad format, and always stored into files format or JSON format. There are plenty of formats of the way to store the data, to organize the data. కానీ డేటా వేర్హౌస్లో డేటా పెట్టినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ యూనివర్సల్ ఫార్మాట్. అప్పుడే మనము సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ని అప్లై చేయగలం. ఓఎల్టీపీ, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెసింగ్. మనము ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద, అలాంటి డేటా మీద మనం ప్రాసెసింగ్ మీద అనలిటిక్స్ చేయాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి అని అంటే డేటా షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ డేటా ఫ్రేమ్ ఆర్ డేటా సిరీస్. అలా ఉన్నప్పుడే supervised learning techniques, descriptive statistics such as a mean, mode, interquartile range, correlations, coefficients, చాలా ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ. మొత్తం మనం ఇవన్నీ అప్లై చేయాలి అంటే డేటా షుడ్ బి ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. సార్ నా డేటా మొత్తము నోట్ ప్యాడ్ లో ఉంది, కాకపోతే ఇట్ లుక్ లైక్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, బట్ ఇట్స్ నాట్ రియల్ టేబుల్స్ ఆర్ అంటే అది న్యాచురల్ డేటా అవుతుంది. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అని వినింటారు మీరు పేరు, ఎన్ఎల్పి. ఎప్పుడైతే డేటా ఒక న్యాచురల్ సెన్స్ లో ఉంటుంది, నువ్వు మాట్లాడుతున్న whatever the language you are talking about, it will be not accurately syntactically, grammatically. But whenever you are summarizing the data, trying to giving the conclusions relevant to that would be scientifically, it has to be concluded. So let's suppose you are giving a movie rating related to Pushpa 2. You give something like Pushpa 2 is a world-class movie, another person will give Pushpa 2 is a worst movie. I would give, this Allu Arjun action is a superb hero, but the movie is not up to the mark. There will be a different ways to express your opinions. However, do you think your comments, your views, or whatever the reviews you have given towards the movie, are you storing in database or are you storing in an Excel format? No, directly we are giving comments. Are you clear? That particular comments are not useful directly to summarize movies good or bad. And that's not possible to derive that the rating out of 5, what could be the rating. The data has to be pre-processed properly with a scientific and methodological and statistical way. Once the data has become without missing values, without noisy values, without certain kind of problems would be avoided and eliminated, then the scientific methods are likely to be generalized and try to be conclude them that what kind of a rating of that movie. So that's a very high level thing you're supposed to do that. But at this particular point of view, so you have to learn how a small data set should be converted as a series of data set, how this the name of the list is going to be made it as with the help of a series data structure, which is in a pandas. Completely we are learning how a data structure we are organizing with the help of a pandas. Pandas is a Python module or library which has a predefined functions which is expected you supposed to pass accordingly. Which means లోపల ఫంక్షన్స్ రాశారు, దానికి తగినట్టు నువ్వు డేటాని పాస్ చేసి నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి. అక్కడ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ నీకు తెలియకపోతే నేను అడిగే క్వశ్చన్స్కి నువ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వలేవు. పాండాస్ ఈస్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. పాండాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? లోపల డేటా అంతా ఒక డేటా ఫ్రేమ్లో డేటా సిరీస్లో స్టోర్ చేసినప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్కి నువ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి నువ్వు డేటా ఫ్రేమ్ యూజ్ చేస్తున్నావు, విచ్ ఇస్ పాండాస్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నావు. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ డేటాబేస్. డేటాబేస్లో స్టోర్ అయి ఉంది, నేను సెలెక్ట్ చేయమంటాను. సెలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో నాకు ఈ 1 million డేటాలో 1% డేటా కావాలి, టాప్ 10 పీపుల్ డేటా కావాలి, టాప్ 5 పీపుల్ డేటా కావాలి. ఇలా నాకు ఇష్టం వచ్చిన వేలో నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. దానికి ఆన్సర్స్ ప్రాపర్గా ఇవ్వడానికి పాండాస్ ఒక పవర్ఫుల్ టూల్
which is a powerful library where a lot of thousands of functions and a lot of data manipulation related methods have been already designed. Just your responsibility to utilize those functions and try to answer my questions, whatever the business requirement I have. But simple ga, there is a supermarket. Are you clear? So there is a supermarket called DMart. The owner of the DMart will ask that మొత్తం ఇండియాలో, isn't it? ఏ సూపర్ మార్కెట్లో జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఈ క్వార్టర్లో ఎక్కువగా సేల్స్ పోయిన ప్రోడక్ట్స్ ఏంటని అడిగితే కొన్నిసార్లు ఆన్సర్ ఇవ్వలేరు. పాండాస్లో ఉన్న డేటా స్టోర్ చేస్తే నువ్వు ఇవ్వగలవు. 1 సెకండ్. హలో హలో ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్ సార్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. 2 lakhs.